Okay, so let's begin. So my name is Omer Bromberg. I'm coming from Israel, and I came here to tell you a story about gravitation, and about gravity, and about light, and how they meet together, and how joining them together taught us some incredible things about mysteries that were basically existed for a couple of decades. Меня зовут Омер Бромберг, я из Израиля, и я здесь, чтобы рассказать вам увлекательную историю. Это история о гравитации, это история о тяготении, силе тяготения, и о свете, и о том, как эти силы встречаются, и как эта встреча приоткрывает нам завесу над тайнами Вселенной. So the first chapter in our story concerned gravitational wave. So let's try to understand what gravitational waves are. Первая глава нашей истории про гравитационные волны. Давайте попробуем понять, что же такое гравитационные волны. So since it was first conceived, gravity was considered to be a phenomena that is completely separated from light. Изначально, когда люди узнали, поняли, открыли гравитацию, гравитация мыслилась как что-то совершенно отдельное от света. So while gravity is a phenomena that is related to the mass of a body, and the body attracts other bodies, making them rotate in some elliptical direction, light is a quantity that is connected with both the charge and the motion of a charge. In order to create a light, I need a charge to move, creating electric field and magnetic field that change, and this produces the light. Итак, гравитация – это сила тяготения, которая заставляет одни тела притягиваться к другим и ходить по эллиптической орбите. Тогда как свет – это про волну света и про частицу, про заряд частиц и про движение этих частиц. So in 1915, Albert Einstein came with a theory known as general relativity. В 1915 году Альберт Эйнштейн изобрел, можно сказать, теорию относительности. General relativity is a geometrical description of space-time. Теория относительности – это геометрическое описание пространства-времени. Within this theory, a mass creates a dip. It's very hard to see it because it's very luminous, but imagine like a sheet, and you put a mass on the sheet, the mass creating a dip in this sheet. Масса, вес, создает как бы своего рода выемку такую, вмятину в пространстве времени. Это здесь очень трудно видеть, потому что нам мешает свет, на самом деле. Но представьте себе просто такую вмятину. So smaller mass are orbiting around the mass within the dip that the large mass is creating, as you can see here. И тела с меньшей массой ходят вокруг тел с большей массой как раз как бы по этой самой вмятине. Ну, вы видите это на... So gravity is essentially this dip. Now this small mass creates its own dip within this sheet, and as it rotates, this dip creates waves that are propagating outwards. Вы видите, что тело с меньшей массой, оно тоже создает, в свою очередь, вращаясь, небольшую вмятину. И вот эта как раз вмятина создает фактически гравитационные волны, которые расходятся по этому воображаемому листу. So here is how this propagation of the ripple propagating outwards, and these things are the gravitational waves. Вы видите эту рябь, которая расходится вовне, и это и есть гравитационные волны. So gravitational waves are produced both by the mass and by its motion, just like as light is produced both by the amount of the charge and by the motion of the charge. These two things are connected to the same types of phenomena. И вы видите, что гравитационные волны производятся массой и движением, точно так же, как свет производится зарядом и движением. То есть эти два феномена связаны.
how does a gravitational wave look like? So again, it is very hard to see, but the gravitational wave is basically a deformation of space-time itself. Как выглядит гравитационная волна? Это очень сложно увидеть, особенно сейчас, потому что нам мешает свет. Но вы видите, как оно искажает пространство-время, двигаясь. Вот то, что вы видите. You see how the space-time itself is contracting and expanding as the mass is moving through it. То есть вы видите, как пространство-время сжимается и расширяется вместе с движением массы. So here how a gravitational wave deforms a body as it moves through it. You see it's creating, it's stretch it and contract it as it moves through it. Вы видите, как меняется тело, через которое проходит масса. Оно сжимается и расширяется. The only problem is that in real life this deformation is extremely tiny. Проблема в том, что вот эта деформация, которая производится гравитационной волной, в реальной жизни крошечная. If we take, for example, two black holes that are merging within a cosmological distance, the deformation that they will create, the change in the length that they will create with respect to the length of a body will be on the order of 10 to the 21. Если мы возьмем две черные звезды, которые вращаются друг с другом, сливаясь где-то там на космологическом пространстве, где-то в космосе, то соотношение длины вот этого изменения к длине тела будет где-то 10 в минус 21 степени. Это крошечное. 10 to the 21 is like taking the entire radius of the sun and changing it by the size of a single atom. Для представления, это как если вы возьмете радиус всего Солнца и измените его на один атом. Это вот 10 в минус 21 степени. So at this point, you can just tell me, okay, this is completely hopeless, we don't understand what we're doing here, there is no way we can measure these things. И это тот самый момент, когда вы должны бы мне сказать, но это же безнадежно, что мы вообще здесь делаем. And indeed, that's what people thought. But in 1962, two Russian scientists, Mikhail Gernstein and Vladislav Pustovit, yeah, I'm incredibly bad in pronouncing Russian names, came up with an idea how to do it. И так люди и считали на самом деле, пока в 1962 два русских ученых, Михаил Герценштейн и Владислав Пустовойт, я, извините, не очень хорошо произношу русские имена, придумали, как можно это измерить. So the idea involved light. If we take two light rays and let them join together, merge together on a wall, if the lights come within a phase to each other, they will interfere, increasing the light, and we will get a light which is the sum of the two waves. И ключевым для их идей был свет. Если вы возьмете лучи света, которые сливаются где-то на стене, то у вас возможны два варианта развития событий. Один, где они совпадают, усиливая тем самым друг друга. On the other hand, if they are in antiphase, you see that the dip coincides with a peak. This is a destructive interference, and the joint of these two wavelengths will result in dark. They will cancel each other. Второй вариант, когда они как бы в рассинхроне, и тогда получается, что они гасят друг друга. Вы видите, что пик совпадает с низом, здесь наоборот. Получается, в результате мы получаем ничего. So these two scientists conceived an instrument where you emit a light from here. The light passes through a thing which is known as wave splitter. It is splitted into two arms. It is reflected back from these two arms and hit a screen. Какое устройство было придумано? Значит, есть источник света. Он выпускается и проходит через то, что называется разделителем волны. И, соответственно, доходит до зеркала, отражается от зеркала, возвращается, и идет второй такой же рукав ко второму зеркалу. И потом
они попадают на экран. Now let's replay it again. Let's just stop. The length of each of these arms is exactly the same. It's almost exactly the same. So when the waves interfere with each other here, you see they are exactly in antiphase. Длина этих двух, назовем их рукавами или плечами, она практически одинаковая. Поэтому видите, что здесь они находятся точно в антифазе. So here we will see a dark. We will see nothing. Now if a gravitational wave passes through the arms, it will increase and decrease the size of one arm relative to the other. Здесь темно, здесь ничего. И когда гравитационная волна будет проходить через этот рукав, она будет усиливать один по сравнению с другим. It shows again, one moment. Давайте еще раз посмотрим. So you see the effect of the gravitational wave on the arms, and this will result in change in the relative phase of the waves, creating a spot that will flicker on the screen. Вот вы видите еще раз, как выглядит процесс. Получается, что они так совмещаются друг друга, так усиливают друг друга фазу, что вместе они создают такой некоторый момент мерцания, который и доходит до экрана. Here you can see the spot flickering on the screen, and that will be the effect of a gravitational wave that moves through this detector. Вы видите вот мигающую точку на экране, и это и есть эффект гравитационной волны, улавливаемый детектором. Of course, this type of experiment is extremely hard to come by, and indeed it took several decades until people picked up on this idea and built the first detector that can do that, which is known as LIGO. И эта затея крайне непростая, понадобилось несколько десятилетий, чтобы люди дошли до того, чтобы построить такой большой детектор, который называется LIGO. LIGO began construction in 1992 in the United States, where two sites were built, one in Livingston, Louisiana, in the southeast part, the other one of the states, the other one is in Hartford, Washington, in the northwest part. Начало было положено в 1992 году, когда в Соединенных Штатах в двух местах на юго-востоке, в Ливингстоне, штат Луизиана, и второй детектор был построен на северо-западе в Хэнфорде, штат Вашингтон. The size of each arm is approximately 4 kilometers, and light moves in this arm, meet together and hit the target over here. Длина плеча 4 километра, и затем свет встречается здесь в середине, но они сталкиваются, производя. Here is a map where you can see where these detectors are located. The distance between them is about 3,000 kilometers. Вы видите, как расположены два детектора на карте Соединенных Штатов, а расстояние между ними около 3000 километров. The reason why we want such a large distance is because we want some time for the wave to between it hits this detector and that detector, and we're going to use this time to try to localize it roughly on the sky. Почему они так разнесены в пространстве? Это нужно за тем, чтобы у нас было время между тем, когда гравитационная волна будет зарегистрирована одним детектором и вторым. И таким образом это дает нам время попытаться локализовать источник этой волны. The light, in fact, travels a few hundred times within each arm, reflected by mirrors before it is allowed to hit the target. И на самом деле свет по каждому из этих плечей проходит несколько сот раз до того, как упадет на, собственно, цель, на мишень. The mirrors needs to be isolated completely from any background noises, because any motion within the mirror will, of course, change the path that the light is moving, creating interference. И, естественно, зеркала необходимо изолировать от внешнего шума, от любых внешних воздействий, потому что каждый из них может создать вот эту интерференцию. So the mirrors are hanged on
pendulum that filters out the noises, and this system is so sensitive that the detector is actually sensitive to quantum noises of the different molecules that are composing the mirrors. Для этого каждое из зеркал представляет собой маятник. Эти маятники позволяют отфильтровывать любые шумы, и они настолько чувствительны в итоге, эти зеркала, что начинают реагировать уже на воздействие квантового уровня, то есть на шум от молекул внутри каждого из зеркал. This is the first time in history that a macroscopic system is sensitive to such a microscopic noises. И это впервые в истории, когда макроскопическая система настолько чувствительна, что регистрирует воздействие микроскопического уровня. This is the sensitivity curve. This is how sensitive this detector is to this quantity, which is known as the relative change in the length of the bodies. It goes all the way down to 10 to the minus 23. И вот насколько чувствителен этот детектор. Здесь вы видите кривую чувствительности, и доходит регистрация этих воздействий до воздействий на 10 в минус 23 степени. These individual lines are the noise, the typical noise that the system is affecting, from thermal motions, from even a car that is driving 100 kilometers away will affect this noise. Вот эти пики, которые вы видите, это различные воздействия, которые зарегистрировала система. Это может быть температурное воздействие. Она может среагировать даже на машину, которая проезжает в 100 километрах от детектора. So between 2002 and 2010, the LIGO tried to measure gravitational waves, but it failed. It did not measure even a single event. However, during that time, the scientists put it under a series of minor upgrades and study very carefully the shape of the light curve and most importantly, the location where the noise curve are occurring. За период работы с 2002 по 2010 год LIGO не удалось зафиксировать ни одной гравитационной волны, однако ученые провели целую серию доработок и внимательно изучали вот эту кривую, чтобы понять, где возникают эти шумы. In 2010, the LIGO went to a series of major upgrades that took almost 5 years. During that time, the vacuum chamber that hold the laser beam were replaced, the mirrors were replaced, the laser beams, almost everything within this detector was replaced to make it more sensitive. Затем в 2010 году LIGO закрылся на крупную доработку. Было заменено практически все. Заменили зеркало, заменили лазеры, заменили вакуумную камеру, в которой все это находится, чтобы повысить чувствительность. In the beginning of September 2015, the detector started a series of test runs in order to study how well this improvement happens. And about 3 days before it came online officially, something happened. В сентябре 2015 года начались тестовые прогоны, чтобы понять, насколько хорошо повлияли эти доработки на чувствительность. И за 3 дня до официального запуска что-то очень важное произошло. What happened is that the detector, both Hanford and Livingstone, detected an event that looks like that. И произошло вот что. Оба детектора, что в Хэнфорде, что в Ливингстоне, зафиксировали некое событие, которое выглядело вот так. What you can see here is a sinusoidal motion of a gravitational wave passing through the detector. You can also see that the frequency is gradually increasing both in time and also the amplitude is increasing. And then suddenly it stops here. Что мы здесь видим? Вы видите синусоиду, вы видите, как гравитационная волна проходит через каждый из детекторов. Вы видите постепенный рост частоты по времени, по амплитуде, и затем все это резко падает вниз. This is a very indicative sign that two black holes are merging. Это точный и ясный сигнал, что мы наблюдаем за слиянием двух черных дыр. Here, what you can see here is a picture where the colors represent the amplitude of the event. Now, the frequency of this event is about 100 hertz, which is within the, if these gravitational waves were actually sound waves, we could actually be hearing this event. И интересно заметить, вы видите, что цветом показана частота,
И если бы эти гравитационные волны были бы звуковыми волнами, мы на самом деле могли бы даже слышать это событие. And this is what we would have been hearing. Мы бы услышали вот что. The low sound were the unfiltered waves, while the high sound, the second sound you heard, were after we filtered all the different noises. Now, if you had a sensitive hearing, you could have heard, like at the end, when this event rises, you could hear some chirping sound, some very delicate chirping sound. То, что мы слышим в низком диапазоне, это не фильтрованный сигнал. То, что повыше, это уже отфильтрованы шумы. И если у вас действительно тонкий слух, то в самом конце, вы могли слышать высокий короткий звук, что-то вроде птичьего чириканья. Это вот оно и есть. This chirp is the sound of two black holes that are merging together. Это чириканье и есть слияние двух черных дыр. So what did we see? Again, it's quite hard to see it, but this is a simulation of the two black holes orbiting each other before they merge. Each black hole, the masses of this black hole is 29 and 36 solar masses. They are located about 1.3 billion light years away from us. It means that this event happened 1.3 billion light years ago. And the final mass of the merging object is 62 solar masses. Вот модель, как бы это выглядело. Вы видите, как вокруг друг друга вращаются две черные дыры и затем сливаются воедино. Одна из них имела массу в 29 солнечных масс, другая 36. Все это происходит на расстоянии 1,3 миллиардов световых лет от нас, то есть этому событию 1,3 миллиарда лет. И итоговый объект имел массу примерно в 62 солнечные массы. Let's do a small mathematical exercise. 29 plus 36 is 65. Давайте проведем простое математическое упражнение. 29 плюс 36 получается 65. We measure 62 solar masses after they merge. А по нашим измерениям в итоге получилось 62. Where did the extra 3 solar masses went? Куда же девались оставшиеся 3 солнечных массы? Anyone want to try? Есть идеи? Energy. Energy of what? А энергия чего? Of the gravitational wave, exactly. Энергия гравитационной волны. На самом деле, но верно. Energy and mass are combined together according to general relativity, and part of the mass was transformed into the energy of the gravitational waves and was carried away, and part of it reaches Earth. Именно так, согласно общей теории относительности, часть массы преобразовалась в энергию, и в виде гравитационной волны часть этой энергии достигла Земли. This discovery awarded a Nobel Prize to the team and to the three men that had this team, Barry Barish, Kip Thorne and Rainer Weiss. За это открытие главы научной команды, которая его сделала, получили Нобелевскую премию. Это Барри Бэриш, Кип Торн и Рейнер Вайс. From then until now, we've detected another 5 systems of black hole merging, and this is the entire sample of merging black hole that we know of so far. С тех пор были открыты 5 систем сливающихся черных дыр. Здесь представлены все такие системы, которые нам на настоящий момент известны. So, although this discovery is groundbreaking, there are still many questions that it could not answer. Несмотря на то, что это по-настоящему прорывное открытие, остаются многие вопросы, на которые у нас нет ответа. For example, the localization of this event is horrible. This is a picture of the entire sky that we see around us. The location where we think this event is coming for is located somewhere here. Например, ужасно обстоит дело с попыткой локализовать это событие, то есть понять, где оно происходит. Здесь вы видите пятном отмечена область, где мы предполагаем, оно могло произойти. The amount of galaxies there, the number of galaxies there is absolutely indescribable. There's a huge amount of galaxies there. It's almost impossible to know from which galaxy it came or what is the actual distance that it came from. Число галактик в этом регионе просто невообразимо. Совершенно невозможно понять, в какой галактике происходит это событие, какое расстояние до нее, как давно это происходило.
So it is impossible to analyze the properties of the environment that created that or the history that led to this merger. So we know only a tiny fraction of the information that we want to know about the merger of these black holes. В итоге совершенно невозможно анализировать среду, в которой это все происходило, невозможно анализировать историю этой пары черных дыр, то есть ту информацию, которую мы хотели бы знать об этом событии. So how can we solve that? Let's pause. Что же делать? Давайте возьмем небольшую паузу. And I will tell you about the second part of this talk, which concerned short gamma-ray bursts. И перейдем ко второй части нашей лекции. Она касается коротких гамма-всплесков. So let's go back to early 60s again. И вновь вернемся в 60-е годы. 1960s, a treaty was signed between Russia and the United States that prevented the existence of a nuclear test. В 60-х годах между Соединенными Штатами Америки и Россией было, Советским Союзом тогда, было заключено соглашение против существования, против распространения ядерного оружия и его испытаний. In order to enforce this agreement, the US sent to the space a net of satellite, which is known as Vela satellite, that are sensitive to gamma rays. Gamma rays are produced when nuclear reaction is created. И с целью обеспечить выполнение этих соглашений, Соединенные Штаты Америки запустили целое семейство спутников, они называлось Vela, которые должны были регистрировать гамма-лучи. А гамма-лучи – это как раз то, что происходит, выброс гамма-лучей, когда проводятся какие-либо ядерные мероприятия. Soon after they were launched, they started to pick up gamma rays. И очень скоро эти спутники стали регистрировать такие гамма-лучи. So initially, American thought that the Russians are cheating them and they're doing nuclear experiments. Так что американцы начали даже думать, что все-таки российская сторона жульничает и таки проводит испытания. However, soon after, they realized that the signal is actually coming from space and not from Earth. Но вскоре стало ясно, что сигнал идет из космоса, а не с Земли. So then they thought, okay, maybe these are signs of intelligent life, beams from outer space that are creating nuclear explosion, and these nuclear explosions are what we observe. Может быть, в таком случае, подумали они, это признаки какой-то внеземной разумной цивилизации, и эта цивилизация производит ядерные испытания, и эти всплески – это то, что мы регистрируем. But this theory was also abandoned soon after to a more reasonable theory that these is likely are cosmological objects that are producing that. Но и эта теория вскоре уступила место новой, говорящей о том, что это все-таки какие-то космические события. So the army held to this information about 10 years, and 10 years after Vela was first launched, this information was released to the scientific community. Эта информация оставалась секретной, оставалась в руках военных в течение 10 лет с момента запуска проекта Vela. Since then, many different satellites were launched to space by nations from all around the globe: Russians, Europeans, Chinese, Americans, and all of these satellites are launched in order to study this phenomena, which is known as gamma-ray bursts. С тех пор очень многие страны запустили свои спутники, которые были запущены именно с целью регистрации всплесков гамма-лучей. So what is a gamma-ray burst? It is a short burst of gamma rays that lasts between a fraction of a second and 1,000 seconds, and is seen for about once or twice a day in the sky by these satellites. Что же такое всплеск гамма-лучей, короткий всплеск гамма-лучей? Это такой всплеск, который длится от долей секунды до 1000 секунд, и его можно зарегистрировать примерно раз или два за день. It is followed by a much longer, lower frequency emission that lasts for days, weeks, and even months, which is known as the afterglow. Вслед за ним можно зарегистрировать гораздо излучение на более низких частотах, которое вот так называется после свечения. This is the prompt gamma ray emission, and this is the afterglow that you can see it lasts to about 10 to the 6th second, which is several months.
И вы видите, вот наверху это как раз гамма-всплеск короткий, а дальше это самое длинное излучение на более низких частотах, которое длится гораздо дольше, несколько месяцев фактически в данном случае. Here is a picture of the rate of events that a satellite known as SWIFT is seeing through the years it has been operated. You can see that it's coming from all over the sky, and this is how it looks like. Вот вы видите то, что регистрирует спутник SWIFT, находясь в космическом пространстве. Эти события, вспышки, всплески гамма-лучей, они происходят повсюду, как вы видите. The energy released by each of these events is equal to the energy that an entire galaxy radiates for over 1,000 years. And this energy is released within a minute. И выброс энергии, который происходит во время этого события, равняется энергии, которая выбрасывается целой галактикой за 1000 лет. И это происходит примерно за минуту. What we think is happening is that there is a compact object, either a black hole or a neutron star, that is ejecting enormous energy that is continuing as a jet. And energy is dissipated within this jet. Some internal processes within the jet are responsible for the emission of the prompt and later the afterglow. Что мы думаем происходит? Есть какой-то очень компактный объект, это может быть черная звезда, черная дыра или нейтронная звезда, и из нее происходит выброс вещества, выброс, который принимает форму струи, и дальше происходят некоторые процессы уже внутри этой струи, этого джета, которые и ответственны за последующий всплеск и за это более низкое такое свечение, которое мы наблюдаем дольше. This is the black hole, this is the jet, and these are the energy that is emitted that is observed later as a gamma ray burst. Now the observer needs to be located here along the jet path in order to be able to observe it. Ну, это черная дыра, да, это струя вещества, а вот эти как раз линии, это и есть то, что регистрируется как гамма-всплеск. При этом наблюдатель должен находиться здесь, то есть на одной линии с этой струей, чтобы можно было ее зарегистрировать. We know of two types of gamma ray bursts, two populations. One is known as long gamma ray burst, where the event lasts for more than 2 seconds, and another known as short gamma ray burst, where the gamma ray event lasts for less than 2 seconds. Мы знаем две популяции гамма-всплесков. Длинные и короткие. Длинные длятся больше 2 секунд, короткие длятся меньше 2 секунд. These two events are connected with different populations. Long gamma ray bursts are connected with star-forming galaxies, and they occur as young massive stars are collapsing and forming a black hole within them. И эти две популяции, они связаны с разными событиями космическими. Длинные гамма-всплески, они происходят в галактиках, где формируются звезды. Они связаны со смертью молодых звезд, которые превращаются в черные дыры. Short gamma ray bursts are connected with all types of galaxies, and they are connected with old population. Probably the merger of two compact objects, either two black holes, either a black hole or a neutron star, or two neutron stars. Тогда как короткие гамма-всплески, они типичны для всех видов галактик, характерны для старой популяции, и они характерны для слияния двух компактных объектов. Это либо нейтронные звезды, либо черные дыры. Here is a simulation of how such a merger of two neutron stars looks like. The merger product is surrounded by the leftover material from the two neutron stars. As the two neutron stars start to merge, they're shredded by gravitational forces, and the merger product is surrounded by the leftover of these shredded stars. Перед вами компьютерная модель того, как выглядит слияние двух нейтронных звезд. И то, что получается в результате их слияния, окружено материалом, который отбрасывается, он как бы слетает с них во время слияния, и вот как раз то, что получается в итоге, окружено оболочкой из такого вещества. As this process happening, magnetic field within the star getting rearranged
and becoming boosted by the process. По мере того, как это происходит, магнитное поле внутри, оно усиливается, оно переорганизовывается и усиливается в рамках этого процесса. Here you can see how the magnetic fields look like, and you can see that at the center a jet-like form of magnetic field is produced. Вы видите, как выглядит магнитное поле в процессе, и вы видите, как похоже на, опять же, такую струю, вещество вот вырывается из этого магнитного поля. This jet emerges out from the leftover of the shredded material, accelerate and produce the gamma ray burst. Это вещество вырывается из остаточного материала вокруг, из остаточного вещества вокруг, струя его вырывается и, собственно, производит гамма-всплески. However, again, this is what we actually see. Но вот что мы видим при этом. Here it is very hard to see, but here there is a point of a little bit more light. This is the jet pointing toward us. That's what we see, a circle, a point. And this is the light curve. This is the amount of light that we saw as a function of time. You see that the event lasted for much less than 1 second. Вот здесь внутри круга, это довольно сложно увидеть, там как раз то, что мы видим от этой струи. А на графике внизу вы видите всплеск, это свет, который выбрасывается в это время. Это то, что мы видим, собственно. But we don't see any evidence for the mass that was ejected, for this shredded mass that was ejected out during the merger that surrounded the jet initially. Но мы не видим никакого следа массы, собственно, вот этого остаточного вещества, из которого вырывается эта струя. We don't have any way of observing the neutron star before they merged. Потому что у нас нет никакого способа наблюдать нейтронные звезды до того, как они начинают сливаться. So how can we validate this theory? How can we know that indeed short gamma ray bursts are the product of merger of two neutron stars? Так как же мы можем проверить эту теорию? Как мы можем доказать, что действительно гамма-всплески – это продукт слияния двух нейтронных звезд? So here we're combining our two stories, the LIGO stories and the gamma ray burst stories. И вот где две истории соединяются: история гравитации и история света. So let's go back to LIGO. Вернемся к LIGO. After the event of 2015, LIGO went for a last series of improvement where the sensitivity was increased by a factor of 3. После 2015 года, после событий 2015 года, LIGO претерпел еще ряд доработок, и его чувствительность была увеличена еще в 3 раза. At the beginning of 2017, LIGO began a second series of test runs to test these improvements. В начале 2017 года на LIGO опять начались тестовые проверки. In August 2017, in the summer, a third detector joined the game. It's known as Virgo, and it is located in Italy. В августе 2017 года к этой группе присоединился третий детектор, он называется Virgo, он расположен в Италии. This proved out to be major important to the discovery that will soon follow. И оказалось, что он сыграет ключевую роль в открытии, которое было вскоре сделано. In addition to Virgo, the LIGO team realized that without having any electromagnetic counterpart, any identification of electromagnetic signal from the merger, they have no hope of understanding where the event is coming, where the event is located. Дело в том, что работники LIGO поняли, что без электромагнитного излучения нет ни единой возможности локализовать явление, которое они наблюдают, то есть понять, где оно происходит. So they set up a network of alerts to telescopes that existed all around the globe and in space that will receive an alert that a gravitational wave event happened, and they will start look for the electromagnetic counterpart. И была создана сеть из существующих обсерваторий. Они получали бы сигнал, что была обнаружена гравитационная волна, и после этого начинали бы искать следы этого явления в небе. In August 17, a week before they started they ended their test run, the event happened. И в августе 2017 года, за неделю до того, как завершились тестовые испытания на LIGO, опять произошло некое событие. At 5:39 a.m., the Hanford detector picked up another chirp signal
that it's very, very hard to see, but it's located around here, that lasted for about 100 seconds. В 5 часов 39 минут утра детектором был обнаружен еще один такой сигнал, тот самый щебет. Он длился около 100 секунд. 24 milliseconds later, the Livingston detector discovered the exactly same chirp signal also passing through its detector. Через 24 миллисекунды на детекторе в Ливингстоне был обнаружен ровно тот же сигнал. The third detector didn't detect anything, and that's also proven to be very important. Однако до третьего детектора ничего не дошло, ничего не было обнаружено. Это очень важно. The reason why Virgo could not detect it is because at the moment that this event happened, it sank below the horizon. Так почему же Вирго ничего не увидел? Потому что пока происходило это событие, оно ушло за горизонт, и таким образом стало невидимо третьему детектору. So finally, the scientists had an exact latitude where they can localize the event. Таким образом, ученые получили точную долготу и смогли локализовать это событие. This is how the signal looked like in the last couple of seconds. Вот как сигнал выглядел в последние секунды. In the last less than a second. This is 0.5 seconds and this is 0.6 seconds. Да, прошу прощения, в последние десятые доли секунды, здесь половина секунды и 0,6 секунды. And these are the error circle of this event. Look how smaller they are than the error bars of all previous gravitational waves from merging black holes. И желтым показан предполагаемый регион этого события. Обратите внимание, насколько он меньше других регионов с предыдущих событий, которые показаны здесь же. Soon after they detected it, they realized that this is a different event than the event that they saw so far. The masses were much smaller. Instead of several tens of solar masses, the masses that they saw here were about a solar mass for each of the objects. Вскоре ученые осознали, что массы наблюдаемых объектов гораздо ниже, чем те, к которым они привыкли. Вместо десятков масс Солнца здесь речь шла об одной, может быть, солнечной массе для каждого объекта. In addition to that, and without knowing about this event yet, Fermi, which is a gamma-ray burst satellite in space, detected a gamma-ray signal that happened exactly 2 seconds after this event. Одновременно, параллельно с этим, совершенно независимо, космический аппарат Ферми, который занимается обнаружением гамма-всплесков, заметил такой гамма-всплеск, который происходил примерно в том регионе и случился через 2 секунды после гравитационной волны. Another gamma-ray satellite, Integral, detected the same event. Here it is very hard to see, but it is located here. And this is the end of the gravitational wave event, and these are 2 seconds. И другой спутник, который называется Интеграл, обнаружил ровно то же самое событие через те же самые 2 секунды. Здесь несколько сложно увидеть на графике. The gamma-ray burst event lasted for about 2 seconds. It composed of two peaks. And the localization of it coincided with the localization of the gamma-ray burst of the gravitational wave event. This is the error circle of the gravitational wave event, and this is the error circle of the gamma-ray burst event. Этот всплеск имел 2 пика и совпал по местоположению с предполагаемым местоположением гравитационной волны. Зеленым овалом показана гравитационная волна, где она могла бы произойти, синим предполагаемое место гамма-всплеска. So we have a short gamma-ray burst event that coincides with time and with space with a gravitational wave event. Иными словами, мы наблюдали короткий гамма-всплеск, который по времени и по местоположению совпадал с гравитационной волной. Soon after, alerts were noted to all the optical and all the satellite telescopes in space, and a frantic search began to try to localize the galaxy that is irresponsible, that is hosting this event. И вскоре извещение об этом было разослано по всем обсерваториям. Ученые начали усердно искать, какое бы оптическое явление могло бы соответствовать этому явлению гамма-всплеску. A couple of days later, an optical telescope detected the fading light from the afterglow that came after this event. You can see it here, and it's localized in a galaxy known as NGC 4993, located at 120 million light years away from us.
И вскоре оптический телескоп обнаружил угасающее пятно света. Это как раз после свечения от этой гамма-вспышки. Оно располагалось в галактике NGC 4993. Эта галактика находится от нас в 120 миллионах световых лет. This was the first time in history that we detected both light and gravitational wave signal from a single event. And the link was finally created between merging neutron star and gravitational waves. Впервые в истории был зафиксирован свет и гравитационная волна от одного источника, и была доказана связь между слиянием двух нейтронных звезд и гравитационной волной. И с короткой гамма-вспышкой, всплеском тоже. So what did we see? Так что же мы увидели? So unlike regular gravitational wave event, here the observing angle was a little bit off axis. There was about 30 degrees from our line of sight and the direction of the jet. Что же мы увидели относительно привычной гравитационной волны? Здесь угол наклона примерно на 30 градусов отходил от оси нашего наблюдения, то есть под небольшим наклоном шел этот гамма-всплеск. That is why the actual gamma ray light curve was in fact dimmer by almost 3 orders of magnitude than regular short gamma ray burst. Именно поэтому гамма-всплеск от этого события был примерно в 3 раза менее ярким, чем от обычных гамма-всплесков, коротких гамма-всплесков. In addition, the prompt gamma ray emission was accompanied by a long-lasting emission from the expanding envelope and from the ejected material. Более того, короткое яркое излучение от собственной гамма-вспышки сопровождалось более продолжительным и более длинным излучением от расширяющейся оболочки от выброшенного материала. That was the afterglow that we detected. Именно это после свечения мы и зафиксировали. However, this afterglow was redder, had a color which was much more red than we expected. Однако это после свечения было значительно смещено в красную часть спектра, чем мы бы ожидали. Now, what causes such a reddening are the existence of very heavy elements within the medium, these leftovers of the merger that is propagating toward us. В чем же причина такого явления? Причина в наличии в этом материале, в этой расширяющейся оболочке большого количества тяжелых элементов. These heavy elements, you may know them here on Earth. Some of them are composed. Gold, for example, is such an element. Platinum is such an element. There are many such elements on Earth that could not that we could identify their effect on the light curve. С такими элементами мы хорошо знакомы. Здесь на Земле это, например, золото или платина, и их мы можем обнаружить вот в этой кривой излучения. The problem that such elements, now heavy elements are basically produced inside stars. As the star leaves, it continuously burns hydrogen, creating heavier and heavier elements. Однако возникает проблема. Такие тяжелые элементы образуются внутри звезд. Звезда сжигает водород, постепенно образует в ходе термоядерных реакций все более и более тяжелые элементы. This process is known as slow process, as elements continuously, gradually increase their masses, their nucleus becoming heavier and heavier. И мы такой процесс называем медленным процессом синтеза, потому что постепенно эти элементы становятся все более и более тяжелыми. But slow processes cannot produce elements which are much heavier than iron. Однако в результате такого медленного синтеза не могут образовываться элементы тяжелее железа. You can see here a graph of several types of elements with increasingly large masses, which are much more massive than iron, and their abundance, their relative abundance. Однако на этом графике вы видите элементы, которые существенно массивнее железа, и видите, что они представлены довольно широко. This peak is composed of gold and platinum, and it is completely impossible to produce it in slow processes. Вот, например, на этом пике вы видите платину и золото, однако их произвести в результате медленного процесса совершенно невозможно. A process that can produce that is known as a rapid process. Поэтому процесс их возникновения называют быстрым процессом. In this process, we take the nucleus of a light atom and bombard it by a large number of neutrons
and these neutrons stick to the atoms, they decay into protons, and gradually increasing the mass of the nucleus until it reaches these such heavy masses. В результате такого процесса легкие элементы, ядра легких элементов подвергаются интенсивной бомбардировке нейтронами. Постепенно эти нейтроны преобразуются в протоны, масса элемента нарастает, и он преобразуется в новый, более тяжелый элемент. This can happen in a stage following the merger of the two neutron stars, when we have a disk which is very hot and it emits a large amount of neutrons which bombarding the nucleus that are existing within the leftovers of the merger, making them heavier and heavier. Такое может произойти, например, после слияния двух нейтронных звезд, на следующих этапах, когда образуется горячий диск вокруг этого объекта, и происходит как раз бомбардировка выброшенными нейронами, очень активная, и внутри этого диска начинают зарождаться все более и более тяжелые элементы. Here is a real simulation that shows how heavy elements are produced in such disks. What you can see here is the number of neutrons versus the number of protons, and these are regular elements. These are elements that are produced in slow process, and they are bombarded by neutrons, and you will see how they increase the number of protons until they will come to be on this line, which this line represents the heavy element, gold, platinum, and all other very heavy elements. На этом графике вы видите модель такого процесса. Здесь показано соотношение между количеством нейтронов и протонов. То есть простые элементы, образованные в результате медленных процессов из того самого диска, начинают подвергаться бомбардировке нейтронами, постепенно увеличивает количество протонов, и образуются те элементы, которые образоваться медленным способом не могут. То есть как раз, например, золото и платина. The amount of heavy element produced in the event that we observed equal the mass of Jupiter. В результате такого процесса может образоваться количество тяжелых элементов, равное, например, массе Юпитера. So you can assume a mass with the mass of Jupiter filled with heavy elements like gold or platinum. If you want to become rich, all you need to do is to find a ship that will take you there. Take your regular filter of gold that people used in the 1800 and start to filter the dust to get gold. Представьте себе, то есть целый Юпитер из платины или из золота. Чтобы разбогатеть, достаточно просто построить космический корабль, полететь туда с ситом, как вот у этих золотоискателей в 19 веке, и насеять себе там золото или платину, сколько угодно. If we account for the entire amount of heavy elements that are produced by gamma ray bursts from the rates that we know that short gamma ray bursts are occurring, this can answer for the entire amount of heavy elements we know in the universe. Если произвести расчеты, сколько тяжелых элементов производится в результате всех известных нам коротких гамма-всплесков, то как раз и получится то количество тяжелых элементов, которые мы наблюдаем во Вселенной. So in other words, short gamma ray bursts, we now have a proof that short gamma ray bursts are the main producer of heavy elements in the universe. We are partly composed by these heavy elements. So short gamma ray bursts are essential ingredients for the existence of life as we know them. Иными словами, короткие гамма-всплески – причина возникновения практически всех тяжелых элементов в Вселенной. Мы частично результат такого гамма-всплеска, и жизнь бы без них была невозможна. So if we want to conclude what we have learned from this event, is first of all, we finally saw the gravitational wave exists, and that masses behave just like charged particles, producing waves as they're moving. Что же мы выяснили из всех этих событий? Что мы узнали? Во-первых, мы узнали, что гравитационные волны существуют, и что массы ведут себя так же, как заряженные частицы. We also learned that short gamma ray bursts are indeed the product of neutron-star mergers, and this connection was finally established by this discovery. И мы узнали, что действительно короткие гамма-всплески – это результат слияния нейтронных звезд. Эта связь была установлена вот в этом открытии как раз. We also learned that short gamma ray bursts are responsible for most of the heavy elements in the universe. Мы также узнали, что короткие гамма-всплески – это как раз то, откуда берется большая часть тяжелых элементов. And last, the fact that we are able to identify the angle from the jet
allow us to know what was exactly the inclination angle of the merger event, which is perpendicular, which is 90 degrees from the direction of the jet. И последнее, что мы узнали, это то, что мы можем установить угол между нашим осью наблюдения и выбросом вещества, и это позволяет нам просчитать наклонение всего события, которое происходит под углом 90 градусов к выбросу. Knowing this angle allows the scientists to quantify better what is the actual energy of gravitational waves that was emitted from there, and to quantify better both the distance and the masses of the object that produces these gravitational waves. А зная этот угол, ученые могут гораздо лучше просчитать энергию, которая была выброшена, которая была произведена, а также дистанцию и массу объектов, которые, собственно, произвели эти гравитационные волны. So this put a final stamp on the fact that the bodies that were merging here were indeed had the masses of neutron stars. И это и подтвердило окончательно, что тела, которые здесь сливались, это были тела, масса тел нейтронных звезд. So what's next? So we've observed gravitational waves from black holes merging, and we observed gravitational waves from neutron stars. Where are we going from now? Итак, мы сумели стать наблюдателями гравитационных волн от слияния черных дыр и нейтронных звезд. Что же дальше? So more gravitational wave detectors are now built all around the world. One more in Europe, one more in India, and another one in Japan. По всему миру продолжают строить новые детекторы гравитационных волн. Еще один будет в Европе, еще один в Индии и еще один в Японии. The large number of gravitational waves will allow us to do two things. First, we will be able to localize each event that we'll detect much better. Существование этих новых детекторов позволит нам сделать две вещи. Во-первых, мы сможем гораздо лучше локализовать события. And secondly, the joint sensitivity of all of this detector will allow us to see events to a much further distance, increasing the rate of the events that we are able to see. И, во-вторых, высокая чувствительность суммарно этих всех детекторов позволит нам видеть события, которые гораздо дальше от нас будут происходить, тем самым увеличивая количество событий, которые мы вообще можем наблюдать. Eventually, we hope to see events that happening all the way to when the universe was much, much younger, and possibly be able to identify mergers from black holes from first stars that were created. И со временем мы надеемся, что мы сможем увидеть события и такие слияния оттуда, когда Вселенная была еще очень молодой, и там, в тех отдаленных частях Вселенной, мы сможем увидеть, как сливаются нейтронные звезды и черные дыры. In addition, another experiment is now being planned, which is known as LISA, or Laser Interferometry Space Detector. And LISA is going to be composed of 3 satellites that are distanced from each other at about 5 million kilometers. К тому же ведется работа над следующим детектором нового поколения LISA. Он будет состоять из 3 космических аппаратов, причем расстояние между космическими аппаратами будет 5 миллионов километров. So instead of having an interferometer with an arm of 3,000 kilometers, we will have an interferometer with an arm of 5 million kilometers. То есть вместо интерферометра расстояние между плечами которого у нас 3000 километров, как это в Соединенных Штатах, у нас будет интерферометр с плечами, которые разнесены на 5 миллионов километров. This detector is going to be sensitive to a whole different type of populations of black holes that merge. These are supermassive black holes. Этот детектор сможет зарегистрировать вообще новое поколение, новые популяции черных дыр, которые сливаются, супермассивные черные дыры.
such black holes exist in the center of galaxies, and we think that they grow in mass by merging with other black holes from other galaxies as the two galaxies merge together. Такие черные дыры, о которых идет речь, они, мы полагаем, существуют в центрах галактик, и они сливаются между собой, сливая тем самым, одновременно сливая две галактики. With this type of experiment, we will finally be able to validate this assumption. Создав такой детектор, мы, наконец, сможем подтвердить эти гипотезы. So the horizons for gravitational waves, although they don't emit light, is very bright. And I hope that in the next coming years I will be able to come here again and tell you about more discoveries, groundbreaking discoveries that will be detected. Так что в отношении черных дыр горизонт наш полон света. Пусть даже гравитационные волны и черные дыры не испускают света. И я надеюсь, что через некоторое время я смогу вернуться вновь сюда и рассказать вам о новых прорывных событиях в этих областях. Спасибо. Можно ли говорить о скорости изменения гравитационной волны, и была ли какая-то попытка померить эту скорость? So the speed that gravitational wave progress is actually the speed of light. How much it deviates from the speed of light, in order to understand that, I think we need to better understand the quantum effect of gravitational, general relativity. I think that within the measurement that we have now, it is still too hard to know if there are any real deviations. We know that globally it is the speed of light. Whether there are minor deviations, we still do not know. В целом, скорость распространения гравитационной волны равняется скорости света. Однако, возможно, некоторые небольшие незначительные отклонения. Для того, чтобы лучше понимать природу этих отклонений и есть ли они вообще, нам нужно лучше понимать квантовые эффекты в рамках теории относительности. Этого понимания пока нет. Поэтому существующие измерения, существующее понимание, даже если отклонения обнаруживаются, не может с уверенностью сказать их причину, есть ли они вообще. Здравствуйте. Существует ли на данный момент теория, описывающая слияние двух нейтронных звезд, которая бы объясняла разницу во времени регистрации между гравитационной волной и гамма-излучением? И второй вопрос. Правильно ли я понимаю, что те соображения, которые были рассказаны в этой лекции, в данный момент опираются на вот это вот одно измерение, которое было произведено в 2017 году? Спасибо. So the theory about neutron star, about their merger, and about gravitation, and about gamma ray bursts produced from that is known for several decades. Mostly what this event done, it's validated what we thought we knew. And another thing that it did is that it taught us about the production of heavy elements within this within this system, and this is something that we could not quantify before. And this is something completely new that we learn about this system. Во-первых, теория нейтронных звезд, теория гамма-всплесков, теория слияния нейтронных звезд существовала уже не одно десятилетие. Мы просто подтвердили то, что и так знали в плане их слияния. Однако было сделано и новое открытие. Оно касалось производства и образования вот этих тяжелых элементов. До этого количественно оценить этот процесс образования мы не могли. Теперь можем. If I may add something, apart from the relativistic jets that we knew about, all other things, the lower energy thing, the masses of the neutron star that merge, the leftovers of material that was ejected and produces this cloud around the neutron star, all of these things, we suspected them, but we did not have any way to quantify them without this event. So this event kind of gave us the complete picture.
И добавлю, что мы уже знали, мы строили теории о релятивистских струях, о массе этих звезд, о массе выброшенного вещества, о том облаке и массе, которая образуется в итоге таких событий. Единственное, что произошло, на это измерение позволило нам эти гипотезы обосновать и количественно просчитать. Of course, we need to see many more events in order to understand better what is happening. What I described here is just a global picture. The details, the fine details, are still something that we do not know for exactly. Но, разумеется, требуются дополнительные измерения, дополнительные события для того, чтобы детализировать эту картину. Я вам нарисовал общую канву, а чтобы наполнить ее деталями, нужны новые измерения. Всем добрый вечер. Я хотела бы спросить, известно ли, когда будет запущен проект ЛИСа и какие страны участвуют в разработке этого проекта? И еще второй вопрос. Когда будет построен ЛИСа, закроется ли ЛИГО? И что вообще планируется с ЛИГО? Его будет закрывать или его будут дальше использовать? Есть ли опыт сам? Okay, so first of all, LIGO and LISA is looking at completely different types of objects. So LISA is looking at supermassive black holes in center of galaxies. LIGO is looking at stellar-sized black holes that are existing all over. So the launch of one project will not affect the other. If anything, it will help it, because if one will detect, more fund will go to both projects. Объясню. Лига и ЛИСа занимаются совершенно разными вещами. ЛИСа, она исследует, или эта программа исследует сверхмассивные черные дыры в центрах галактик, тогда как Лига занимается черными дырами меньшего размера, сравнимыми со звездами. Это разные направления, и единственное их влияние друг на друга – это помощь. Они будут друг другу помогать. Более того, если одна из программ обнаружит что-то, это позволит добиться большего финансирования для другой. Now, about the first question, well, this is kind of in the air, because this project, although it was agreed to be funded, is still very far in the future from being launched. We don't really know the real launching date. As for countries that are in this project, I think it started as an American project, but now they're opening it for countries from all the globe. I do not know exactly which companies now joined them. I think it's partly American, partly European Union now, but it's very fuzzy. So. Касательно первой части вопроса, сейчас все это существует в несколько подвешенном состоянии, то есть одобрение получено, но никаких конкретных сроков не называется. С финансированием тоже не совсем понятно. Изначально это был проект США, сейчас, кажется, открыли они для других инвесторов, возможно, там будет Евросоюз участвовать, но конкретики пока нет. There is a launching date for a Pathfinder, which is kind of a pre-experiment to assess the possibility of this thing to work, but the launching date for the actual experiment still do not really exist. Like, people talk about dates, but it's... Назначена дата запуска миссии Pathfinder. Это такой тестовый прогон, то есть посмотреть принципиально, работает ли эта программа, и если да, то уже запустить следующую. Но вот самой программы даты пока нет. I just want to add that this situation actually existed for LIGO for many, many years. It took a long time to persuade American Congress to support and finance this project. Many, many years passed until they managed to do that. So the fact that still we do not have a launching date to LISA still doesn't mean anything. This project, as LIGO will continue to detect more and more objects, then it is more likely that LISA will be funded by real money. И дело в том, что та же самая история была и с LIGO. Долгое время не удалось добиться финансирования, долгое время дата не назначалась его запуска, долгое время США тянули с этим проектом. Сейчас LIGO действует, и чем больше будет обнаружено событий, тем более вероятно, что ускорятся сроки выполнения проекта ЛИСа. Можно ли считать, что гравитационные волны это, по сути, поле, состоящее из гравитонов, и если я слышал раньше, гравитоны были
выведены теоретически, и можно считать, что гравитационные волны — это доказательство существования, так же, как другие частицы, которые можно реально обнаружить. So this is a good question. This brings us back to the interface of general relativity and quantum mechanics, which we do not know how to do it yet. At the moment, all we can say is gravitational wave. It's like what we knew about light before we knew quantum mechanics. Light was a wave. Once quantum mechanics entered, we knew that life has also both a wave behavior and a behavior of a single particle known as a photon. In gravitational wave theory, at the moment, all we are aware of that is the wave behavior of the gravitational waves. We do not have a way to quantify it as a graviton. One way to do it may be if we'll be able to detect deviation from the speed of light. Because if something has even a little bit of a mass, it moves slower. It cannot move at the speed of light. It moves somewhat slower, and we can have some sort of indication that maybe it is composed of individual particles or gravitons, if gravitons have mass. But at the moment, we have no way of doing that. Хороший вопрос. Дело в том, что все опирается в то, как подружить общую теорию относительности с квантовой механикой. Сейчас ситуация с гравитацией напоминает то, что было с нашим пониманием света. То есть нам была известна только его волновая природа, мы понимали его с этой стороны. Затем появилась квантовая механика, мы поняли, что свет себя ведет то как частица, то как волна. И сейчас теория гравитационных волн, она вот на этапе волнового понимания. То есть мы имеем представление о том, как гравитация ведет себя как волна. Чтобы как-то это квантовать, то есть чтобы как-то количественно это определить, возможно, один из путей, который нам поможет, это обнаружение отклонения скорости распространения гравитационной волны от скорости распространения световой волны. Потому что если есть отклонение, значит, возможно, там замешана какая-то масса, потому что частица с массой, естественно, будет замедляться, не будет двигаться со скоростью света.